Turkana kuwarejesha nyumbani, la sivyo wachukuliwa hatua kali za kisheria. Akizungumza mjini Lodwar, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Turkana ya Kati, David Juma, amesema kuwa hivi karibuni wataanzisha msako wa kuwakamata watoto hao na kuwarejesha nyumbani. Hivi karibuni tukimaliza mambo ya corona, hivi karibuni tunataka kusanya vijana wote street children, kwa sababu tumekundua ya kwamba 65% of the street children wametoka tu hapa kwa maboma yetu. Kuna wazazi wengine wamewachilia watoto. Kwa hivyo mimi nawatuma ya kwamba kama kuna mzazi amewachilia mtoto akaingia town, aelezwe mapema arudishe mtoto nyumbani. Sitakuwa vizuri. Lakini wakati tutaanza kufanya mopping up, itakuwa mbaya kabisa. Na sababu ukipatikana umeacha mtoto anarandaranda, sio vizuri. Mtoto ni baraka, sio? Hapana, waambie usiwachilie watoto. Kama uko shida, ongea na watu, ongea na sisi, alafu tuweze kusaidiana. Tukitoka Turkana tuelekee Machakos. Idara ya watoto ya Machakos imewaokoa watoto wawili wachanga ambao waliachwa katika hospitali ya Machakos level 5. Kulingana na afisa wa watoto wa kaunti hiyo, Salome Muthama, watoto hao walipatikana kwenye wadi ya wazazi na watapelekwa kwenye kituo cha kuokoa watoto ambako watatunzwa vizuri, huku uchunguzi ukiendelea ili kuwapata mama wa watoto hao. Salome alisema visa vya watoto kuachwa na mama zao vimekuwa vikikithiri na kuongezeka eneo hilo. Daktari Ansent Kituku wa Wizara ya Afya kaunti ya Machakos amesema kwamba serikali ya kaunti pamoja na idara ya watoto wanawasaka mama wao waliowaacha watoto hao. Watoto kutupwa, kuachwa kwa hospitali, na hii jambo imekuwa ikituhuzunisha sana. Kama leo tumeweza kuokoa mtoto mmoja ambaye alikuwa ameachwa hospitali ya Machakos level 5, na kuna mwingine bado wanaendelea kupata matibabu. Mama zao waliwazaa na wakajificha, wakawaachwa kwa hospitali, na bado polisi wanaendelea kuchunguza wajue sababu ya hao watu ni gani, kwa sababu juu. Tukiendelea mbele, kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap na gavana wa Machakos Alfred Mutua amesema kuwa licha ya yeye kuheshimu uamuzi wa majaji 5 wa mahakama kuu kuhusu mswada wa BBI, anatofautiana na uamuzi huo. Mutua alieleza kuwa lengo la BBI ni kuwasaidia asilimia kubwa ya Wakenya. And as maendeleo Chapchap, we have read the judgment and would like to make our position clearly known after consulting our elected leaders and our electorate all the way to the ground, and now we'd like Kenyans to know our position. As a party, we thank the judges for going to a great length to come up with the judgment, but respectively, we differ with the findings. It is our respectful overriding view that the judges placed a lot of importance on procedural technicalities and academic semantics and ignored the substantial issues that BBI seeks to cure in our society. The Constitution of Kenya, 2010, enjoins our judiciary at Article 152, subsection 2D, to administer justice without undue regard to procedural technicalities, which we believe in this case include the scholarly semantics that seem to have formed a critical part of the judge's thinking. We are not saying that scholarly work is bad. No. What we are saying is that not all academics, theories, and philosophies are binding. These procedural technicalities, perhaps, and we're saying perhaps, in totality, they could have arrived at a different finding and they would have ruled differently. We believe that on a scale, a greater public interest is served by the passage of BBA than its stoppage. Mtazamaji, tuelekee Lamu. Rais Uhuru Kenyatta alizindua rasmi operesheni za bandari ya Lamu katika kaunti ya Lamu. Bandari hiyo iliyoanza ujenzi mwaka wa 2012 imekamilika 80%, huku ikitarajiwa kuwa bandari kubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Kati na Mashariki. Mariam Mwacharo na taarifa hiyo.
Rais Kenyatta alifika hapa kuzindua bandari hii ambayo itasaidia pakubwa katika kukuza biashara katika muungano wa kimataifa na ushoroba wa pwani ya Afrika Mashariki. Great port cities the world over stimulate economic growth, and Lamu Port will be no exception. Its strategic geographic location is ripe for full utilization, particularly in this moment when Africa is on a rapid growth trajectory. This port is a regional continental project of great significance not just to Kenya, but to our region, our East African community, and the African Union, as evidenced, as I said, by the participation of heads of state and government who were here when we launched this project in 2012. Rais Kenyatta akiongeza kuwa wenyeji wa kaunti ya Lamu watanufaika zaidi kwa ajili ya bandari hiyo ya Lamu kimaendeleo, kibiashara, ajira na hata usafiri kuboreka kwa wakazi wote, hususan wafanyabiashara. Hii berth ya kwanza ya port yetu ya Lamu ambaye haitaleta maendeleo tu hapa Lamu, lakini na vile mumeona tukiwa pamoja na viongozi wengine ambao watafaidika, viongozi kutoka upande ya Turkana kuja Isiolo, Samburu, Meru, Tharaka Nithi, Garissa, Mandera. Hawa wote na wananchi wa sehemu hizo watapata faida kwa sababu ya mradi huu ambao tunauanzisha leo. Katika uzinduzi wa operesheni za bandari ya Lamu, gavana wa Lamu Fahim Twaha alimwomba Rais Uhuru Kenyatta kuendeleza maendeleo ya miundo msingi ili kuikuza kaunti hiyo kwa manufaa ya maendeleo ya kiuchumi ya wakazi wa kaunti ya Lamu. Itabidi tujenge mji mkubwa hapa, maana watu watakuja kufanya kazi na watahitaji huduma. Na sisi census tulifanya 2019. Hao watu watakuja between now and 2029, they will not be reflecting in the population figures. Kwa hivyo ile equitable share yetu haitaweza kutoa huduma kwa hao watu. Tungependa serikali yako itusaidie with special allocations kufanya ile mambo ya dharura. Vile vile Rais Kenyatta aliwahimiza wananchi kushirikiana na vikosi vya usalama kuimarisha usalama wa Lamu na vijana kukumbatia maendeleo ya miradi iliyoanzishwa kutokana na ujenzi wa bandari hiyo ili wasipotee katika harakati za magaidi na wahalifu wengineo. Kuna wale ambao hawafurahi maendeleo kwa sababu maendeleo yawaondolea zile kazi za uhalifu wanafanya. Ni jukumu yenu wenzangu kusaidiana na maofisa wa usalama kuhakikisha ya kwamba tumeng'oa hawa wachache wahalifu. Katika uzinduzi wa operesheni za bandari ya Lamu, Rais Kenyatta akiandamana na waziri wa uchukuzi James Macharia alishiriki ukaguzi wa barabara ya Garsen kuelekea bandari ya Lamu. Mwanzo wa ngoma ni lele. Kulingana na Rais Uhuru Kenyatta, ndio kwanza mkoko umealika maua, hasa operesheni za bandari ya Lamu zinapoanza rasmi hii leo. Na sasa mpira umegeuziwa wakazi wa kaunti ya Lamu kupigia upatu na pambaja vile swala la uzinduzi wa bandari ya Lamu kwa mafanikio ya kiuchumi ya wakazi wenyewe. Mariam Mwacharo, Runinga TV 47, kaunti ya Lamu. Na mshukran sana Mariam Mwacharo kwa taarifa hiyo. Itakuwa furaha kweli kweli kwa wakazi wa Lamu kwa sababu watapata ajira na mambo mengine ambayo yanasaidia jamii kwa jumla. Tusonge mbele. Familia moja jijini Nairobi inalilia haki baada ya jamaa yao raia wa Marekani kutoweka kwa njia isiyoeleweka. Bashir Mohamud ni mhandisi mashuhuri ambaye kwa muda sasa amekuwa akifanya biashara na serikali kama mhandisi wa baadhi ya miradi inayoendeshwa na serikali. Gari lake lilipatikana limetelekezwa eneo la Kibiku na kisha mabaki yake kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Mwangi Maina alizamia taarifa hiyo na sasa anatufahamisha. Mara ya mwisho Bashir Mohamud alionekana ilikuwa Alhamisi iliyopita jioni ya sikukuu ya Idi. Gari lake aina ya Range Rover nambari za usajili KCQ 007P lilinaswa na kamera za CCTV likiingia kwenye hoteli ya Miale eneo la Lavington saa 11 na dakika 23.
Bashir anaonekana akiwagawia walinda lango pesa na kisha kuingia. Bashir anasemekana kuondoka katika hoteli hii ya Miale saa moja baadaye. Inasemekana alimpigia mkewe simu lakini hawakuwasiliana na kisha simu yake ikazimwa. Siku 8 baadaye aliko Bashir Mohamud hakujulikani. Gari lake lilipatikana eneo la Kibiku kwenye msitu wa Ngong likiwa limechomwa. Maafisa wa polisi walitembelea eneo la mkasa na waliporejea na maafisa wa kuchunguza makosa ya jinai, walipata mabaki ya gari hilo yamechukuliwa na watu wasiojulikana. Familia hiyo imeandikia ubalozi wa Marekani hapa nchini wakitaka serikali ya Marekani kuingilia kati. Kwenye barua hiyo, familia ya Bashir imeitaka serikali ya Kenya kutoa ujumbe wa aliko Bashir, kujulishwa iwapo uchunguzi wa kesi umeanza na vilevile wajulishwa iwapo Bashir yuko mikononi mwa serikali kupitia maandishi. Wakili wa Bashir Mahamud amesema kuwa serikali ya Marekani imeahidi kushughulikia suala hilo kwa dharura. Sisi wenyewe tukienda katika hizi ofisi hatupati usaidizi wowote wala hatupati information yoyote ambayo itatusaidia na ambayo itasaidia haswa familia kujua mpendwa wao yuko wapi. He's from the state of Ohio. We have been in touch with the senator in Ohio and she has also responded very favorably and informed us that they would be actually following up on this and taking steps on that. And we're actually very grateful to the American government and particularly the diplomatic mission here in Kenya. They've been very forthcoming. My family did miss the peace that it is supposed to have since last Thursday. Today, which is a Thursday, that is a whole week. That my daughter who has just given birth, and 10 days she is just at home. Normally, we take them to their mothers. The culture is that they be with their mothers. She's not sleeping, I'm not sleeping, the whole family is in a devastation. Aidha, familia hiyo imewasilisha barua kwa kamati ya usalama kwenye bunge la kitaifa wakitaka serikali kushughulikia kutoweka kwa Bashir. Katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karaja Kibicho pamoja na naibu inspekta jenerali wa polisi wametaja kuwa idara ya DCI inashughulikia kesi hii na uchunguzi unaendelezwa. It's only fair that proper investigations are carried out. We minimize on conclusions and speculations and allow investigations to be concluded. We have committed, and you have seen me talk to the DIG to ensure that before we end this meeting, there's some comment with regards to what you have asked. Officers visited the scene, they took the specimen. It is under investigation by the DCI. I would request, I go out, I call the DCI, and then he can be able to give us details of how far he has gone with the investigation. Wabunge wametaka Wizara ya Usalama kuwajibikia suala hili haraka iwezekanavyo, wakitaja kuwa kutoweka kwa Bashir huenda kukawatia hofu wawekezaji kutoka nchi za kigeni. But does it really bother you, PS, from where you sit? From yesterday and the day before yesterday, this matter it has been in the social media and it has been in the media. As a Ministry of Security, does it really matter or bother you that somebody can disappear? Bashir Mohamud amekuwa akifanya biashara na serikali na amekuwa mhandisi wa soko kuu ya Uhuru inayojengwa mjini Kisumu miongoni mwa miradi mingine. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, mtazamaji, wapo ulipata chanjo ya kwanza dhidi ya virusi vya korona, basi huenda ukakosa kupata chanjo katika awamu ya pili. Chanjo zilizokuwa zimehifadhiwa Kitengela zimeisha. Hata hivyo, kupitia kwa mtandao wa Twitter, Wizara ya Afya imewahakikishia Wakenya waliokuwa wamepata chanjo ya kwanza kuwa wasiwe na wasiwasi, kwani hali yao ya afya ni bora ikilinganishwa na kama hawangekuwa wamepata chanjo hiyo. Taarifa hiyo hata hivyo ilitolewa kwenye mtandao huo wa Twitter. Chanjo ya AstraZeneca iliyokuwa imehifadhiwa Kitengela imeisha, huku chanjo chini ya 20,000 zikiwa katika kaunti tofauti.
Hii inamaanisha kuwa iwapo ulipata chanjo ya kwanza dhidi ya virusi vya korona, basi huenda ukakosa kupata chanjo ya pili. Hata hivyo, kupitia ukurasa wa Twitter, Wizara ya Afya imewahakikishia Wakenya waliokuwa wamepata chanjo ya kwanza kuwa wasiwe na wasiwasi, kwani hali yao ya afya ni bora ikilinganishwa na kama hawangekuwa wamepata chanjo. Hata hivyo, taarifa hiyo ilitolewa muda mfupi baadaye, swala ambalo limekemewa na Wakenya. Kaunti ya Nairobi ingali inaongoza kwa visa vilivyoripotiwa vya virusi vya korona, ikifuatwa na Nakuru, Kisumu, Kericho na Siaya. Aina ya virusi vya korona inayoendelea kusababisha maafa nchini India inaendelea kusambaa katika kaunti za Kisumu, Nairobi na Mombasa. Waliopatikana wakiwa wameambukizwa hawana historia ya kusafiri nje ya nchi. Gavana wa kaunti ya Kisumu akisema nyingi za kaunti katika eneo hilo zimejaa wagonjwa. Viongozi wa eneo la Magharibi na Nyanza wamekuwa wakieleza wasiwasi kutokana na ongezeko hilo. The oxygen plant has come at a very important time. We have a new variant that has cropped in our region, in the Lake region economic block. And you know very well that as we have more patients suffering from COVID, the most important ingredient that is required first is oxygen. As counties, we have made sure that we have enough ICU beds, we have oxygen in place. Hivi leo wagonjwa 50 waliokuwa wameambukizwa wamepona na kuongeza idadi ya waliopona humu nchini tangu kisa cha kwanza kutangazwa kufikia 114,285. Watu 494 wamepatikana na virusi vya korona humu nchini katika muda wa saa 24 zilizopita. Hii imefikisha idadi ya watu walioambukizwa humu nchini tangu kisa cha kwanza kuripotiwa kufikia 1,166,876. Sharon Baranga, TV47. Na tukisalia katika masuala ya afya, Wizara ya Afya ikishirikiana na jumuiya ya kimataifa itaanza kutoa chanjo ya ugonjwa wa kupooza maarufu polio katika kaunti 13 zilizo katika hatari kubwa ya maambukizi ya ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa afya ya umma katika Wizara ya Afya, Daktari Francis Kuria, amesema kuwa uzinduzi wa kampeni hiyo umefuatia baada ya visa hivyo kupatikana katika kaunti ya Garissa na Mombasa. Zaina Mohamed na taarifa hiyo. Licha bara Afrika kutajwa kuwa eneo lisilo na visa vya ugonjwa kupooza mnamo mwezi Agosti mwaka jana, visa vya ugonjwa huo vimeendelea kuripotiwa katika nchi 21 barani Afrika kufikia sasa, Kenya ikiwa mojawapo ya nchi hizo, baada ya Wizara ya Afya kupitia utafiti wake kuthibitisha jumla ya visa 6 vya ugonjwa kupooza katika maeneo ya Garissa Township, kambi ya wakimbizi ya Dadaab na eneo la Mvita, kaunti ya Mombasa. Kulingana na wizara hiyo, 3 kati ya visa hivyo 6 vilipatikana kati ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kutoka nchi jirani ya Somalia. We are detected cases in 3 children, 3 healthy children who came from Somalia. Those are stool samples taken from the children. And then we also picked 3 cases from sewage samples, one in Mombasa, a site in Mombasa and a site in Garissa. Wizara hiyo sasa ikisema kuwa visa hivyo vimepelekea uzinduzi wa kampeni ya chanjo ya polio katika kaunti 13 zilizo katika hatari kubwa ya maambukizi. Kampeni hiyo inayolenga kuwachanja jumla ya watoto milioni 3.4 walio chini ya miaka 5 itatekelezwa katika awamu 2 kati ya tarehe 22 na tarehe 26 mwezi Mei na tarehe 22 na tarehe 29 mwezi Juni. As a result of the outbreak in Garissa and Mombasa counties, the Ministry of Health undertook a risk assessment and identified 13 counties as being at the highest risk and opted for emergency polio vaccination in targeted regions. Those 13 counties include Mandera, Isiolo, Wajir, Garissa, Lamu, Tana River, Kilifi,
Mombasa, Kitui, Machakos, Kajiado, Kiambu and Nairobi. Wizara hiyo aidha ikifutilia mbali hofu yoyote ya usalama wa chanjo hiyo, ikisema kuwa chanjo itakayotumika katika kampeni hiyo ni salama kwa matumizi. Just taking that child, open the mouth, let that drop go in, and that dream is made alive again. That child can claim Mount Kenya in future. So let us not dim the dreams of our children, and especially in those countries where we have marked in a map there. We urge you, almost persuading you, do not dim those dreams. I was among the first people who went for the vaccine because this time round I had the choice with COVID-19 vaccine. Many years ago I didn't have that chance because somebody else had to make the decision. Today, please, let's make the decision for our children that no child can be left to the dangers of polio. Kampeni ya kumaliza ugonjwa wa kupooza kati ya watoto walio chini ya miaka 5 nchini imekumbwa na changamoto sihaba, ikiwemo maambukizi yanayochipuka kutoka nchi jirani zilizo na idadi ndogo ya utoaji wa chanjo ya ugonjwa huo. Janga la COVID-19 aidha likirudisha nyuma kampeni hiyo, huku jumla ya watoto 300,000 kila mwaka wakisalia bila chanjo ya ugonjwa huo nchini. Zainab Mohamed, TV47. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo natinga shughuli hii ya taarifa za matukio mtambuko awamu ya 4. Nisome jumbe zako hapa. Anasema anaitwa Abanaz, anasema good morning all connected from Spain, Uhispania vile vile hapo inatazama. Philip Isiavale anasema tuned from Nairobi, asante. Mwingine hapa anaitwa Joseph Oscar Musioka anasema tuned from Kibich. Asante sana kwa kuwa mtazamaji mwema. Mtazamaji, siku zote ningependa nikuache na kauli kwamba raha jipe mwenyewe, na kama hiyo raha haipo itafute mwenyewe, kwa sababu raha unajipa mwenyewe. Mtazamaji, kufikia hapo nafunganya na kutakia kuwa na utazamaji mwema ikitimu mwendo wa